Uwar gidan shugaban ƙasa ta ƙarfafa masu buƙata ta musamman mutum 250 a jihar Jigawa. Masana a Jigawa sun yi gargaɗin cewa tozartawa na ci gaba da hana yaƙi da yaɗuwar cutar sida. Assalamu alaikum masu kallo da sauraronmu, barkamu da sake saduwa a wannan shiri na kumban labarai. Kar ku manta ku ci gaba da bibiyar shafukanmu na sada zumunta Facebook da Instagram. Sannan ku yi mana rajista a shafinmu na YouTube at Nta Dutse domin ganin rahotanni na musamman da sabon shirye-shiryenmu. Ku danna mana like, ku yi subscribing, ku yi sharing. Sunana Kamila Muhammad Lawal, ga ci gaban labaran. Uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Oluremi Bola Ahmed Tinubu ta sake jaddada aniyar gwamnatin tarayya na inganta rayuwar rukunin al'umma marasa galihu yayin da take bikin ranar masu bukata ta musamman ta duniya ta shekara ta 2025 a Dutse, babban birnin jihar Jigawa. Sakonta, wanda uwar gidan gwamnan jihar Jigawa Hajiya Hadiza Umar Namadi ta isar, ya zo tare da tallafin karfafa tattalin arziki ga masu bukata ta musamman mutum 250 da ke jihar. Muhammad Musa Askira na tafa da rahoton. Masu bukata ta musamman ta shekarar 2025 ta sami ma'ana ta musamman a Dutse, yayin da uwar gidan shugaban kasa Sanata Oluremi Tinubu ta tallafa wa mutane 250 masu bukata ta musamman a cikin karkashin shirin nan nata na Road Hope Initiative. Shirin, wanda ya dace da manyan manufofin kungiyar, na da burin fitar da iyalai daga cikin talauci ta hanyar tsare-tsaren tallafi a fannin noma, ilimi, lafiya, karfafa tattalin arziki. Shirin ya kuma ba da muhimmanci ga horaswa a fannin fasahar zamani da sana'o'in dogaro da kai, tare da tallafin jin kai ta shirye-shiryen rabon abinci. A jihar Jigawa, shirin Renewed Hope Initiative na ci gaba da yin tasiri mai ma'ana, yana taɓo rayukan al'umma ta hanyar hanyoyi daban-daban na shirye-shiryen tallafawa jama'a domin ƙarfafa juriyar rayuwa da daidaiton tattalin arziki ga masu rauni. As well as to the elderly, widows and orphans of our fallen heroes. Through the Renewed Hope Initiative, waɗanda suka ci gajiyar tallafin sun haɗa da makafi, masu laluran motsin jiki da sauran rakunan mutane da ke rayuwa da nakasa, inda kowannensu ya samu tallafi da nufin ƙara dogaro da kai da kuma bunƙasa haɗin kai a cikin al'umma. Mun gode Allah ya karba, Allah sa rabon mu muka karba, Allah sa tattalin arzikin mu kenan. Mun gode. Uwar gidan shugaban ƙasar ta jaddada cewa babu wani ɗan Najeriya da ya kamata a bari a baya, tare da tabbatar da cewa gwamnatin tarayya haɗe da gwamnatin jihar Jigawa na ci gaba da jajircewa wajen samar da dama ga kowa, musamman waɗanda ke fuskantar ƙalubalen zamantakewa da na tattalin arziki. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Yayin da duniya ke bikin ranar masu fama da cutar sida ta duniya, masana kiwon lafiya a jihar Jigawa sun nuna damuwa kan ci gaba da mummunan tasiri da nuna kyama da tozartawa da nuna wariya ga masu fama da cutar, da hakan ke da nakasu wajen yakin da ake yi da cutar ta sida. A cewar su, nuna kyamar na ci gaba da zama babbar shinge da ke hana mutane neman kulawa da neman magani, da kuma gaba ɗaya kawo ƙarshen yaduwar cutar. Wakilinmu Ɗanjuma Mai Yaƙi na tafa da rahoton. A sashen hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kimanin mutane miliyan 26.3 ne ke rayuwa da cutar mai karya garkuwar jiki wato HIV a nahiyar Afirka a hasashen shekarar 2024, wadda ke nuni da fiye da kashi 64 cikin 100 na jimillar duniya. Duk da ƙoƙarin da gwamnatoci da masu ruwa da tsaki da ƙungiyoyin al'umma ke yi, ƙwararru na cewa hadarin kyama yana ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubale wajen daƙile cutar a doron ƙasa baki ɗaya.
Wani ƙwararren likita a asibitin koyarwa da ke Rashidi Shekoni a Dutse, Dr. Tajuddin Akande, ya jaddada cewa tsoron kamuwa da cutar da kyama da al'umma suke nunawa ya hana mutane zuwa gwaji da kuma sanin matsayinsu a fannin kiwon lafiya. Ya bayyana cewa kyamar na hana mutane zuwa gwaji domin sanin matsayinsu ko ceto rayuwarsu. Waɗannan halaye na ƙara yaɗuwar ƙwayar cutar a doron ƙasa. Dr. Akande ya yi kira ga jama'a da su rungumi mutane masu rayuwa da cutar HIV, yana mai jaddada cewa za su iya yin rayuwa lafiya da aiki daidai idan an bi kulawa da shawarwarin likitoci. Wannan cuta wurin sha hannu, ba kama wannan cuta wurin runguma, ba kama wannan wurin mu'amala, no, wannan in dai ba wai an samu wani rauni kuma ga jini ga ba wannan ba wai ba kama ba, so a ci gaba da mu'amala da masu ciwon kwanjamun, ba wai sai an babbata masu ba, kuma su ma mutane ne kamar kowa. Hakanan likitan ya jaddada cewa ma'aurata masu ɗauke da cutar za su iya aihuwar ɗa wadda baya ɗauke da cutar HIV idan an bi dokoki da shawarwarin likitoci. Cewa dukansu su yayin suna da wannan cutan kwanjamun ba lalle ba ne cewa yaran su haifi yara masu mai wannan ciwo, saboda akwai abubuwa hanyoyi da yawa da ana bi ta magunguna ta ko tsaftan mahalima, shi ma yakan kawo a samu raguwa wannan yada wannan cutan kwanjamu. So in ka tabe ni za su ya aure, in fact shine ma a ganin mu shine mafi alheri, aure tsakanin su shine mafi alheri na rage wannan cuta. A halin yanzu sabbin ƙididdiga sun bayyana cewa ƙasar Afirka ta Kudu ke ɗauke da mafi yawan masu cutar, sannan sai ƙasar Mozambique a matsayi na biyu, sai Najeriya a matsayi na uku. Yayin da jihar Jigawa ke haɗa kai da al'ummar duniya wajen bikin ranar kula da cutar HIV ta duniya, masu ruwa da tsaki a harkar lafiya sun yi kira ga ƙarfafa wayar da kan jama'a da kuma ƙara tallafin al'umma domin kawar da ƙwayar cutar don tabbatar da cewa ba a bar kowa a baya ba a yaƙi da kauda cutar HIV/AIDS a doron ƙasa. Ahmad Muhammad a labarin NTA. Kafin ci gaba da labaran za mu karɓi wannan saƙonnin. Jahidi asara a kai kuma karimin sarki Ahmad Muhammadu Sani. Shekara kwana kuma dukkan jinkiri daga Allah yakan zamo alkhairi. Masarauta mai daɗaɗɗen tarihi wato masarautar Gumel na farin cikin gayyatar al'umma bikin cikar mai martaba sarkin Gumel Alhaji Dr. Ahmad Muhammad Sani na biyu CON shekaru 45 a kan karagar mulki, wanda za a gudanar da shi ranar Asabar 6 ga watan Disamba shekara 2025 da misalin karfe 9 na safe. Babban bako na musamman mai girma mataimakin shugaban kasar Najeriya Sanata Kashim Shattima GCON. Mai masaukin baki mai girma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi FCA. Allah ya bada ikon zuwa, amin summa amin. Mai Gumel ya danno ana ta busa sarewa. Barkanmu da dawowa. Masu ruwa da tsaki sun nuna damuwarsu kan karuwar jinyar da ta shafi kwakwalwa ga mutane a ƙasar nan, inda suka bayyana aiki tare don shawo kan matsalar, musamman magance maganin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Ga rahoto daga Ibrahim Sani. Bincike ya tabbatar da cewa yawaitar karuwar matsaloli da ke taɓa hankalin wasu al'umma a ƙasar nan na da alaƙa da wasu dalilai da suka haɗa da shan miyagun ƙwayoyi, samun kai a cikin damuwa, rashin lafiya da wasu dalilai na rashin lafiyar ƙwaƙwalwa, wanda ɗaukan ƙwararan matakai akan lokaci zai iya rage girman matsalar, kamar yadda ƙwararru da masu ruwa da tsaki suka bayyana. Ya jaddada cewa akwai buƙatar ba da ƙwarin gwiwa da tallafi ga cibiyoyi da suka haɗa da asibitoci, cibiyoyin ba da shawara, wuraren gyaran hali, makarantu, hukumomin tsaro da sauran abokan hulɗa, ta hanyar samun musu da isassun ma'aikata, kuɗaɗe da kayayyakin aiki na zamani domin su iya shawo kan wannan ƙalubale yadda ya kamata. Bincike ya nuna cewa a kowace al'umma majiya ƙarfin wannan al'umman su suke gudanar da abubuwa ko kuma ayyuka da ya dace na ci gaban wannan al'ummar.
wannan majiya karfi kuma ya fara daga masu shekaru 17 har ya zuwa shekara 40. wannan su ake kira matasa. To duk al'umma da ta tsinci kanta da matasanta suka juyawa abubuwa na gari baya, suka rungumi shaye-shaye, to wannan al'ummar ba ta da mafita. Masu da tsaki sun kuma jaddada buƙatar ƙarin haɗin kai tsakanin hukumomin gwamnati, ƙungiyoyin farar hula, shugabannin gargajiya da na addini, tare da iyalai da al'umma baki ɗaya wajen faɗakarwa kan haƙuri, tawakkali da uwa uba, wayar da kan matasa illar da shaye-shaye ke da shi wajen rikita tunani da jirkita lafiyar kwakwalwa. Sun kuma bayyana buƙatar cikakken aiwatar da dokar lafiyar hankali ta ƙasa, faɗaɗa hidimomin kula da lafiyar kwakwalwa a al'umma, da kuma zuba jari a shirye-shiryen ci gaban matasa a matsayin matakin rigakafi wajen hana shaye-shaye da tallafawa masu rauni a cikin al'umma. Ibrahim Sani, Kumban Labarai. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shiri namu na Kumban Labarai. Ku ci gaba da sauraron mu domin kawo muku shirin cikin harshen Turanci tare da Awwal Muhammad Kazaure. Mu kwana lafiya. First Lady empowers 250 persons with disability in Jigawa. And experts in Jigawa warn that stigma still hindering war against the spread of HIV/AIDS. Good evening and a warm welcome to Nta Dutse News. My name is Awwal Muhammad Kazaure. You can now watch Nta Dutse News live on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe to Nta Dutse on YouTube for the latest updates and exclusive stories. Nigeria's First Lady, Senator Oluremi Bola Ahmed Tinubu, has reaffirmed the federal government commitment to uplifting vulnerable groups as they commemorate the 2025 World Disability Day in Dutse, the Jigawa State capital. Her message of hope, delivered by the wife of Jigawa State Governor Hajiya Hadiza Umar Namadi, came with economic empowerment support to 250 beneficiaries living with disabilities. Mohammed Musa Askira reports. World Disability Day took on a special meaning in Dutse as Nigeria's First Lady Senator Oluremi Tinubu empowered 250 persons with disabilities under her Renewed Hope initiative. The program, which aligns with the broader objectives of the Renewed Hope initiative, aims to lift families out of poverty through targeted interventions in agriculture, education, health and economic empowerment. The initiative also prioritizes digital and vocational skills training as well as social support through food outreach program. In Jigawa State, the Renewed Hope initiative continues to make a measurable impact, touching the lives of beneficiaries across various empowerment schemes designed to strengthen resilience and economic stability among vulnerable populations. Our social investment programs have provided financial and material support to victims of floods, communal clash and disasters, as well as to the elderly, widows and orphans of our fallen heroes. Through the Need Hope initiative,
Tuesday's beneficiaries include the blind, the physically challenged, and other categories of persons living with disabilities, each receiving 200,000 naira support intended to boost self-reliance and promote inclusion. The First Lady reiterated that no Nigerian should be left behind, affirming that the federal government, in collaboration with the Jigawa state, remain committed to creating opportunities for all citizens, particularly those facing social and economic barriers. Well, this empowerment initiative, the Renewed Hope initiative, is not just offering support in Jigawa state, it is restoring dignity and opening doors for people living with disabilities across the state. In Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. As the world marks HIV International Day, health experts in Jigawa State have raised concern over the persistent impact of stigma and discrimination on the fight against HIV/AIDS. Danjuma Meyaki reports. According to global health estimates, about 26.3 million people are living with HIV in the African region by the end of 2024, representing more than 64% of the global total. Despite increased effort from governments, development partners, and community organizations, experts say stigma remains one of the biggest obstacles to progress. A medical expert at the Rashid Shekoni Teaching Hospital, Dr. Tajuddin Akande, emphasized that fear of being judged or rejected still prevents many people from seeking help. He explained that stigma discourages individuals from getting tested, disclosing their status, or assessing life-saving treatment behaviors that ultimately contribute to further spread of the virus. You cannot give what you don't have. You can only give what you have. But this is one thing that we don't want you to give what you have in this instance. We don't want to give you, yes, you have the virus, but we don't want you to give it to the unborn child. And that's the only way we can start arresting the further development or further spreading of this disease. Dr. Akande urged communities to embrace people living with HIV, stressing that they can live normal, productive lives with proper care and treatment. He also emphasized that HIV-positive couples can safely have HIV-negative children when they follow medical guidance and adhere to treatment. If HIV man or woman marry and HIV, the risk of transmission is there. So, but when they marry each other, we have at least curtailed the disease into the entire family. And for the fact that we know that, for the fact that they are all HIV positive, does not mean that they will pass the virus to the baby. So that should be highly encouraged. And in fact, that is what we are even doing in a lot of ARV centers. That's what we do. We do matchmaking, and I can tell you, it's like the Zaria where I came from. It is still a very good success story. Meanwhile, recent statistics shows that South Africa has the highest number of people living with HIV in Africa, followed by Mozambique, while Nigeria ranks third. As Jigawa joins the global community in marking the World HIV/AIDS Day, health advocates call for strengthened public awareness and greater community support to help eliminate stigma and ensure that no one is left behind in the fight against HIV/AIDS. I am Danjuma Meyaki, NTA News. Stakeholders have expressed concern over the rising cases of mental illness affecting proportionate percentage of people in the country. They stress the need for a robust and holistic approach against factors leading to mental health issues, particularly drug abuse. Ibrahim Sani has more. Record shows that Nigeria's mental health burden continue to grow, fueled by lack of awareness and education, stigma and discrimination, drug abuse, mental health-related issues, among others, which, if proper measures are applied, could drastically reduce the mental health burden affecting proportionate percentage in the country. It is interesting to note that the statistics said 25% of Nigerians suffer one form of mental health or the other. There are empirical evidences to that effect. He said that institutions such as hospitals, counseling centers, rehabilitation facilities, schools, security agencies and relevant partners must be equipped with adequate manpower, funding and modern facilities to effectively tackle the challenge. Mr. President, you championed the expansion and the creation of Federal Neuropsychiatric Hospital in Dawanau in Kano. We can look at such institutions, strengthen them, provide adequate funding, get staffing for them, and actually educate our people on the need to patronize them. If you look around, you will find out that in all the sectors of the economy, this age bracket of 17 to 40 are the drivers of that sector. Mention any. Educationally, health-wise, mention agricultural sectors,
transport sectors, whatever. They have to be sound and responsible persons to drive these sectors. Stakeholders also emphasize the need for stronger collaboration between government agencies, civil society organizations, traditional and religious leaders, as well as established families and community networks. They urge policymakers to ensure full implementation of the National Mental Health Act, expand community mental health services, and invest in youth development programs as proactive measures to prevent drug abuse and support vulnerable communities. Dutse, Ibrahim Sani, NTA News. That was the news. Thank you for watching. Good night. Dear Santa, I have been a very good boy. Please, can I have a special breakfast for Christmas? And also, I want to put a smile on my mommy's face. It's Big Santa! Thank you, Big Santa. Enjoy Christmas at its peak. Jigawa Star sabuwar duniya ga masu neman hutawa da nishadi. Katafaren hoton na Jigawa Star da ke Dutse, gashi akan Dutse an gina shi da dutse kuma a cikin garin Dutse babban birnin jihar Jigawa. Muna da dakuna 62 a wurin da zaka shakata ka wala, ka zagaya ka wata ya ka dawo ka ji tamkar kana gidanka. Muna da dakuna manya da kanana, ga na'urar sanya daki, sannan ga tauraron dan adam, ga duniya kana da kwanci a dakin ka. Ga hasken wutar lantarki kullum ba yankewa. Zo mu nuna maka karamci, ma'aikatan mu ba su gajiya wajen yin tattali tare da mutunta bakin mu. Ka zo ka kwashi lagwada, akwai mu da makekin ɗakin taro da ke ɗaukar nauyin kowane irin taron jama'a komai yawan su. Ga kuma wurin cin abincin mu don tabbatar da liyafa na dukkanin kayayyakin tantance. Haka zalika akwai mu da wurin motsa jiki na wasan kwallon tennis cikin kyautata lafiyar bakin mu da kuma wurin wanka na ninkaya wato swimming pool. Jigawa Star, sabuwar duniya ga masu neman hutawa.